Welcome to our channel where we are learning English for Creole speakers. Bienvenue dans channel nous côté que n'a pas apprendre anglais pour moun qui parle créole sans pression. Dans moment ça, subscribe ou bien abonner. Et puis pas oublier pour like. Leçon ça, c'est leçon numéro 13. Simple present A. Si vous pouvez voir l'autre leçon yo, regardez dans la description et vous pouvez un link pour yo. Dans la leçon ça, les nous fini leçon, vous pouvez parler de tête et l'autre monde. Vous pouvez parler de qui ça ou fait et habitué fait. Leçon ça c'est première partie dans simple present, qui veut dire vous pouvez joindre deuxième partie dans un petit moment. Dans moment ça, prends crayon avec cahier pour prendre note. Let's talk. Before we begin today's lesson, let's look at the homework we gave for lesson 12. If you haven't done it yet, pause the video and complete it right now, or look in the description and you will find a link for lesson 12. Avant nous commencer, on nous garde devoir nous te bail pour leçon numéro 12. Si vous fait devoir ça, campez vidéo pour café ou bien gardez dans la description ou après yon link pour leçon numéro 12. Ou mettez li avec. You can read with me. Number 1. How's it going? Everything is fine. Number 2. How was the party? The party was amazing. Number 3. How far is your house from here? My house is near the school. Number 4. How old is your uncle? He is 54 years old. Number 5. How come I have to go? You have to go because you are in charge. Number 6. How long is your class? My class is 2 hours long. Number 7. How much money is it? It's only $5. Number 8. How many students do you have? I have 30 students. Number 9. How often do you go on vacation? Ou bien, how often do you go on vacation? I go on vacation every 5 years. Number 10. How does it work? You have to use batteries. Good job. Si vous avez fin comprendre leçon ça, encore gardez dans la description et puis vous avez un link pour leçon numéro 12. Before we continue, let's look at some frequency words. Frequency words tell us how often something happens. Konye on nous regarde quelques mots fréquence. Mots sa yo explique nous combien fois yon bagay passé. First of all, I want you to pay attention to the quantity. This is 100%, 100%, 100%, percent. And then we have 0%. At the high end of the frequency scale, we have always. Always signifie toujours. Always. Toujours. Always. Always. At the bottom of the frequency scale, the bottom, en bas, you have never. Never. Pas jamais. I always go to work during the week. Toujours aller travail pendant semaine. Never. I never go to work on Sundays.
m'pa jam ale travail dimanche. After never, you have rarely. Rarely. Never, pas jam, rarely, rarement. Rarely. I rarely go to school on Saturdays. I rarely eat at that restaurant. Rarement manger dans restaurant ça. Restaurant, restaurant. Rarely, rarement. So we have never, qui veut dire pas jamais, rarely, qui veut dire rarement, and then we have sometimes. Some, quelques, times, quelquefois, sometimes, parfois. This is 50% of the time. Sometimes. Sometimes, parfois. I go to school at night sometimes. Ou bien, sometimes I go to school at night. So we have never, pas jamais, rarely, rarement, sometimes, parfois, often, souvent, often. Mot ça, ou ka prononcer often, ou bien ou ka di often. Tous les deux prononciations acceptables. Often, ou bien often. I often eat oatmeal for breakfast. I often eat oatmeal for breakfast. I often go to the beach on Saturday mornings. Often. I often read a book in the afternoons. Souvent, m'lis un livre dans l'après-midi. Often. Ou bien often. Yon ti note avec mot ça, often. Often, when you see O-F-T-E-N or S-T-E-N at the end of a word, normally you don't pronounce the T. For example, the word listen. In the word listen, you don't pronounce the T. You don't say listen. You say listen, écoutez. But in the case of this word, often, you can pronounce the T. You can say often, or you can say often. Again, both pronunciations are acceptable. Often, souvent. The next word is always. 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 I always take a shower in the morning. I always eat in the mornings. Toujours manger le matin. Always. These words are words that you can use during regular conversations. Now let's continue. Leçon ça vraiment facile. Ou pas prendre li dans environ 2 minutes. Mais n'a pratiqué dans vidéo ça pour ka capter conception, pour ka capter stratégie. Let's talk. To conjugate verbs in the simple present, all you do is add an S or no S. Pour conjuguer verbe yo dans simple présent, ou simplement ajouter un S ou bien ou pas ajouter un S. Let's take a look. The word talk. 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 Parler. I talk. You talk. We, nous, talk. They, yo, talk. Tom and I, Tom et moi-même, talk.
no S. It's the infinitive. The verb know. Know. Connaît. Know. I know. You know. We know. They, they know. Tom and I know. The verb look. Gade. Look. I look. You look. Tom and I look. We look. They, look. Gade. Look. On nous fait retourner sous know. Know a même prononciation avec know. N-O. Know. K-N-O-W is connaît. Buy. Acheter. Buy. I buy. You buy. They buy. Tom and I buy. We buy. Buy. Acheter. Buy. Cost. Coûter. Cost. They cost. The books cost. Tom and I cost the company a lot of money. We cost the company a lot of money. They cost the company a lot of money. Nous fait compagnie dépenser un pile l'argent. Cost. Coûter. Now, let's take a look at these same verbs with the word talk. Talk, no S. Talks, S. He talks. She, en parlant d'un fille, she talks. It talks. Tom talks. Maria talks. C'est vraiment facile. Sous gade, troisième personne, singulier, mettez un S. Pliel, no S. If you look, singular, S. S for singular. Singular S on the verb. Plural, with the exception of I is different. I in plural subjects, no S on the verb. It's very easy. S, no S. Pour activité ça, wap utiliser mot qui nan parenthèse là pour compléter phrase là. For this activity, you will use the verb in the parentheses to complete the sentence. On nous fait your example. Number 1. I every morning. Moi c'est eat. Ou ap mette un S là-dedans ou bien ou pas mette S? Good job. Ou pas mette S. Parce que I ou pas mette S dans verbe là. So ap di I eat every morning. Si c'était John, ou tap di John eats every morning. Pas oublier que n'a bay réponse pour devoir ça dans leçon numéro 14. You can find the answers to this assignment in our next lesson, lesson 14. Good job. Congratulations. You have completed this lesson. Pas oublier, sou pour qu'on fait ça, like sou senti ou te apprendre yon bagay dans leçon ça.
Merci pour tout le monde qui te partagé channel ça sur WhatsApp avec l'autre médias sociaux. Thank you.